시작할까요? 시작해요. 시작하래. 저희 시작할까요? 예, 시작하시죠. 네, 드디어 시작하도록 하겠습니다. 밖에서 많이 기다려 주셨죠? 네, 감사드립니다. 저는 오늘 키키 스미스 작가님과 함께 대화를 하게 된 박수지입니다. 저도 이제 전시 열 때마다 그 대화를 열거나 모임을 여는 거를 굉장히 이제 좋아하는 편이긴 한데, 이렇게 아침 10시부터 토크를 하는 거는 또 저도 처음이에요. 그래서 거의 토크계의 어떤 미라클 모닝이랄지 그걸 우리가 함께 하고 있는데, 오늘 이제 대화 시작에 앞서서 제가 대화를 함께 나누는 두 분 소개를 드리고자 합니다. 먼저 오늘 이제 저와 키키 사이에서 메신저가 되어주실 박수정 통역사님이십니다. 안녕하세요. 네. 네, 그리고 또 지금 화면 안에 뉴욕에 계신 키키 스미스 작가님이 보이시죠? 키키 스미스 작가님 40여 년 넘게 지금 작업을 해오고 계시고, 정말 많은 분들이 들어오고 계시고 네, 작가님이 지금 여지껏 다루는 매체나 어떤 질문의 폭이 굉장히 방대한데요. 제가 오늘 키키 스미스 작가님을 이렇게 소개를 좀 해보고자 합니다. 그 전에 먼저 통역 좀 부탁드려요. Yes, so to translate what our moderator said, so I would like to introduce myself. I'm Suzy Park, and I'll be leading this talk with Kiki Smith today. So I also have a lot of trust in the format of this dialogue and gathering in the context of exhibition, and I also often hold these types of gatherings. But the fact that we're all gathered here at 10 a.m. in the morning to talk about art, I think that is quite amazing. I think it is indeed the miracle morning of artists' talk. So before I begin, I would like to I've already introduced myself, but I would like to introduce the interpreter as well as the guest of tonight, this morning, Kiki Smith. So you can see Kiki Smith on screen, and she's been active in the artistic practice for the past 40 years, has dealt with many ranges of mediums. So I think that we would have a lot of things to ask her today. So I would like to now move on to briefly introducing who she is. 네. 지금 여러분의 눈이 한껏 부어 계신 분들이 너무 많아가지고 제가 이제 저 또한 그렇지 않을까 생각하면서 이제 동병상련이다 이런 마음으로 이제 진행을 하도록 하겠고요. 뭐 이거는 굳이 번역해주지 않으셔도 되겠지만 일단 제가 키키를 소개하는 말은 이렇게 해보고 싶어요. 키키는 정원을 거니는 사람. 이거는 한 번씩 이렇게 번역해 So 주실까요? these are the phrases that I would use to describe Kiki Smith. So Kiki is someone who is walking around in the garden, 그리고 자유낙하하는 사람, something who is doing a free fall, 어슬렁거리는 사람, someone who is meandering, 내가 여기 있음을 아는 사람, and someone who knows why she is here. 잠자는 사람, 배회하는 사람, 조는 사람, 둘러보는 사람, 기대는 사람. She's someone who is sleeping, wandering, slumbering, looking about, and resting upon. 그리고 무엇보다 이제 지구 위에서 살아가는 존재들의 소중함을 깨닫는 사람. And also a person who values the preciousness of living things or beings on earth. 네, 이렇게 소개를 드려봤는데 이 내용들은 모두 이제 키키 스미스의 작품 제목들입니다. 그래서 이렇게 한번 소개를 드려봤고, 이제 오늘 이 대화는 여러분이 계시는 이 페이스 서울과 또 유튜브로 생중계가 되고 있습니다. 그래서 페이스 서울에서 굉장히 만반의 준비를 해주셨지만 그래도 혹시나 이제 중계가 중간에 끊기거나 좀 버퍼링이 생길 수 있는 경우가 우리가 있을 수가 있으니까 그 부분은 미리 한번 양해를 구하고요. 그리고 이제 지금 저희가 통역사님과도 제가 영어와 한글로 서로 이야기하고 또 키키와도 그렇게 되고 줌과 유튜브, 현장과 유튜브 계속 여러 다리를 건너서 만나는 만큼 제가 이 시간을 소중히 아껴서 잘 써보도록 하겠습니다. 그리고 이따가 이제 키키 스미스 작가님과 플로어와의 대화도 있을 예정이니까 마음속에 담아뒀던 질문들 그리고 키키 스미스의 작품에 대한 질문들 이따가 꺼내주시면 좋을 것 같습니다.
Yes, so today's talk is being streamed live on YouTube channel as well as in person in Pace Gallery in Korea. So Pace Gallery Seoul has prepared a lot for today's talk, but this is happening virtually, so the connection may not be good from time to time and the buffering may take place, so we ask for your understanding. And then during our talk, there are lots of layers of communication that we have to cross. So there is the interpreter, and it's also being held virtually in person and streamed live on YouTube. So we will try our best. I will try my best to make full use of time given to us today. And since we have a lot of fans who are very fond of you, Kiki, I'm sure that they will have lots of questions to ask during the Q&A with the audience session as well. 네, 그래서 오늘 대화에 대해서 제가 간략히 한번 개괄을 해드리고 그리고 이제 키키의 말도 들어볼 텐데요. 지금 너무 정지화면처럼 키키가 계셔가지고 어서 말씀을 들어보고 싶죠? 우선은 이제 프레스테일 출판사에서 나온 하우스 데어 쿤스트에서의 키키 스미스의 전시 프로세션의 도록에 있는 내용을 제가 본 것이 있는데 거기에 무려 1990년부터 2016년까지의 키키 스미스의 말을 이제 모아놓은 챕터가 있더라고요. 그래서 이제 이 예술가의 말이라는 것이 사실은 그 작품 자체만으로 충분할 수 있잖아요. 예술가의 언어는 굳이 이런 벌벌 랭귀지가 필요하지 않고 작품만으로 충분할 수 있지만 그럼에도 불구하고 그 전시의 도록의 에디터였던 큐레이터가 얼마나 키키의 작품과 키키의 말이 좋았으면 이제 그 말을 1990년부터 2016년까지 모아서 이제 하나의 챕터를 구성했을까 싶은 마음이 들면서 이제 저도 또한 기획자로서 굉장히 어떤 동감하는 마음이 들었습니다. 그래서 이제 오늘 저희가 나눌 대화는 어떤 기존의 인터뷰나 키키 스미스에 관한 자료를 찾아보면 알 수 있는 그런 내용 외에 키키 스미스의 작업과 삶 전반을 아우르면서 그의 작업을 살짝 거쳐가면서 저 사람 대체 어떤 생각을 하면서 사는 사람일까 이런 것들을 들어보는 그런 시간을 갖도록 하겠습니다. So I read a catalog of the exhibition procession at the Haus der Kunst, which was published by the Prestel Publishing Company. So actually, there was a chapter that actually synthesizes everything that you said in the interview from 1990 to 2016. So of course, sometimes when understanding a language of an artist, we can understand it in itself through her works or his works, and we don't really need to verbalize everything. So I really was very much amazed how this curator and editor, that person was very fond of everything that you said, that the person synthesized all your interview contents from 1990 to 2016. And as a curator myself, I could very much relate to that. So today, during our talk, we're not really going to focus on what's been said in interviews, but have a brief look and glimpse into your works and also your life as well. So we'll go through all that and eventually maybe have some time to share about what you think about many different topics around us. Okay. Thank you. So actually, that was the introduction. So Kiki, would you like to say a few words to the audience here today? Thank you for getting up early and coming. If I'm covering my face, it's because I'm yawning because I've been up since 4. The cat woke me up at 4 in the morning. So I'm a little bit like on the sleeping side, but thank you very, very much for coming, and I hope you enjoy the exhibition and this talk. 네, 그래서 아침 일찍 와주셔서 진심으로 감사드리고요. 제가 토크를 하다가 중간중간에 하품을 할 수도 있는데 양해를 부탁드립니다. 왜냐하면은 새벽 4시에 제 고양이가 저를 깨워가지고 그때부터 쭉 지금 밤인데 깨어 있거든요. 그래서 오늘 제 전시도 잘 관람하셨으면 좋겠고 그리고 토크도 즐거운 시간 되셨으면 좋겠습니다. 네, 저희도 졸리고 키키도 졸리는 그런. Yeah, so we are sleepy, you're sleepy. That's good. Good. 네. Oh, now let's see. This is better. 그래도 뵙게 돼서 좋습니다.
최근에 지난 12월부터 올해 3월까지 서울시립미술관에서 키키 스미스 개인전 자유낙하가 열리기도 했는데요. 저도 그 전시를 무척 재밌게 봤었는데 그 전시는 이제 1980년대부터 현재까지 키키 스미스의 작업 전반을 경유하는 전시였다면 지금 페이스 서울에서 열리는 전시는 키키 스미스의 지금 여기에 좀 더 집중하는 전시라고 보았습니다. 그래서 전시를 보고 나서 제가 이제 그날 그 전에 택시를 타고 오다가 너무 속이 안 좋아가지고 힘들었었는데 전시를 보고 나서 굉장히 마음이 좋아졌었어요. 근데 이 좋음이라는 게 어떤 목적 없는 기쁨 같은 것인데요. 이 기쁨이 어떤 이 대상, 작품이라는 대상에 일방적으로 사로잡히는 그런 종류의 감동, 밀려 들어오는 어떤 감동 이런 것이라기보다는 어떤 종류의 열림에 가까운 느낌이었어요. 그래서 이 열림이 내가 있고 여기에 작품이 있어서 너와 내가 서로 대등해지는 그런 종류의 열림이라는 느낌이 들었고 그래서 정말 마음이 좋았는데 키키 스미스 작가님께서는 최근에 이런 열리는 경험 무엇을 하셨는지 궁금합니다. Yes, so you actually had a solo exhibition, Free Fall, at SEMA in Seoul from December to March. And I believe that exhibition was very much focused on your works spanning from 1980s until now. But the exhibition here at Pace Gallery is very much focused on here and now of Kiki Smith, is what we know of. And actually, before coming to watch the exhibition, I was on a taxi and I didn't really feel good. I had a very bad stomach. But after actually watching your exhibition, I felt this sense of goodness. I felt somehow good and better. So, and something that was good is also an aimless kind of joy. So when we talk about joy, joy is something that is aimless, and it's not like something, it's being like captivated or overwhelmed by something. But this goodness that I felt is something that really opened something within me. It was a sense of opening that I had. So I felt like I was on par or on an equal footing with the subject or something that I was watching at. So the question to you, Kiki, what was this did you have this kind of opening, mind-opening or opening experience recently? No, I don't know if I can answer any of the questions probably, but I love the idea of aimless joy, because it's not something that is qualified or quantified and can just move in all directions. I was very happy with the exhibition at the SEMA, but I was then very happy to be able to have an exhibition in Pace's space because it looked very beautiful. And I have spent the last several years at home, so I really tried to make something just of what was in my room here. Make something out of those, which doesn't particularly make any sense to me. I just, did it for my pleasure to see how, also because there were 2 floors, to see how the work can relate to one another or something. 네, 그래서 지금 질문에 대한 즉답이 드릴 수는 없을 것 같은데요. 어쨌든 지금 질문에서 말씀하셨던 그 목적 없는 즐거움, 에임레스 조이라는 그런 부분들이 제가 참 많이 와닿는 것 같습니다. 서울시립 미술관에서 했던 개인전도 좋았고 지금 이제 페이스 이 공간에서 하는 개인전도 너무 마음에 드는데 일단 공간 자체가 좀 아름답다라고 생각을 하고 제가 지난 몇 년 동안에 이제 주로 집에서 작업을 하고 있습니다. 지금 이 뒤에 보이시는 방에서 이제 작업을 하고 있는데요. 딱히 저한테 어떤 특별한 의미가 있는 것 위주로 작업을 했다기보다는 그냥 즐거움을 위해서 작업을 하고 있고 그리고 이번에 이제 페이스갤러리에서 전시회를 이제 구성을 하면서 2, 3층을 이제 꾸미는 그런 부분들에 있어서 많은 흥미로움을 느꼈습니다. 네, 이번 전시도 그렇고 최근 이제 2000년대 접어들어서도 그렇고 작가님의 관심사가 어떤 자연으로 확장되었다 이런 이야기들을 우리가 많이 나누곤 하는데 이
작품으로 어떤 거대한 것을 사유한다는 것, 이것 자체에 어떤 커다란 열망이 있겠잖아요. 이제 그 열망에 관해서 좀 질문을 드려보고 싶은데요. 이제 특정 시기 이전까지 어떤 철학이라던가 종교, 고대 사상 이런 것들이 있었는데 근대에 접어들면서 우리가 그러한 종류의 지식을 비이성적이다, 반이성적이다 라는 이유로 이제 많이 축소시키고 분류시키고 목록화시켜 왔던 것 같아요. 그런데 이제 이런 계속 분류하고 목록화시키는 경향, 이런 것들은 자연에 관한 어떤 인간의 사고 자체가 그렇게 분류하고 목록하는 방향으로 가는 것과도 상통한다라고 볼 수 있겠는데요. 이런 것은 이제 일종의 어떤 지식 외의 어떤 지식을 포괄한 모든 종류의 알미 어떻게 보면 축소된다라고도 볼 수 있을 것 같은데, 이 예술 작품 자체가 이런 축소감을 해방시켜주는 어떤 트리거가 될 수 있다고 생각하시는지, 제가 아침 일찍부터 이렇게 진지한 질문을 드려봅니다. So from the 2000 and onwards, so your interest has sort of shifted more like towards the nature, has been expanded to include the realm of nature. And so to be able to reflect upon something that is as vast, as grandiose as nature through work, I think there is this kind of aspiration that we should take note of. And when it comes to philosophy, talking about philosophy a little bit, so to a certain period of time, there were like a religion and also like ancient philosophy, ancient thoughts, and so. Kiki, can you hear us? Oh, is it like cutting off? Sometimes. Oh, Yeah. so was it from? Started to rain here. Really? Is it? Okay. So I don't know until which part you heard me, but let me just I heard summarize. about philosophy and nature. Okay, so basically, let me summarize the question then, and not to explain about everything. So your actually interest has expanded into the realm of nature, and also to be able to reflect upon something that is as big as nature through art of work is maybe one of the aspirations that we have. And so it seems like these days. Can you hear me? Oh, 어떡하지? Sometimes. Okay, so Sometimes. Okay. So I'll do my. Sorry. No, it's not your fault. Okay, so if you look at philosophy these days, if you look at I'm going to repeat my sentence twice so that you can maybe hear me. So if you look at the philosophy these days, actually we tend to consider it as something like that is not rational, irrational, and we tend to actually categorize and also segment and make taxonomy out of different ideas. So it seems like our way of thinking about the nature is also going towards that trend as well. And if that happens, then that ultimately also shrinks everything, our knowledge, the so-called everything that we know about other things. So do you think that there is a role for art to play in preventing triggering of this shrinking, this reduction of things into categories and taxonomy and things like that? I think experience maybe always blows things out, because experience is whole, and certainly our experience of nature is always in detail, but is also whole, and that disorients it. Things being quantified or being reductive. I mean, I normally don't think about, I think about like how one's life becomes reductive, in your perceptions and what is reiterated over and over again. But
I think just being present in real time disrupts that, and certainly just nature disrupts it because it's so has such infinite magnitude and infinite detail and infinite impact on us that it makes it impossible. 네, 그래서 사실 이러한 더 트리거는 경험을 통해서 저희가 얻을 수 있다고 생각합니다. 이 경험이라고 하는 것이 되게 총체적이면서도 또 되게 구체적인 것이 될 수가 있고, 그래서 이 자연에 대한 경험이라는 것은 매우 디테일하면서 세부적이면서도 되게 총체적인 것이 될 수 있다고 생각을 하거든요. 그래서 아까 말씀하셨던 약간 축소화되는 것, 그리고 우리가 모든 것들을 정량화하려고 하는 것, 이런 것들을 좀 막아줄 수 있다고 생각을 합니다. 자연에 대한 그런 경험이요. 그리고 사실 우리의 삶 자체가 되게 축소화된다라고 생각을 하는데, 우리가 뭔가 반복적인 삶을 통해서, 삶에서 일어나서 반복적인 것들을 통해서 계속해서 어떤 우리의 그런 삶이 좀 축소화되고 쪼그라드는 그런 느낌을 받거든요. 그런데 이 자연이라고 하는 것이 그런 것들을 막아줄 수 있다고 생각합니다. 왜냐하면은 자연 자체는 무한한 어떤 그런 규모를 갖고 있고, 또 무한한 세부적인 디테일들도 갖고 있으면서 무한한 임팩트를, 영향력을 미칠 수 있는 그 어떤 것이기 때문입니다. 네. 제가 질문드렸던 것은 이제 조금 더 이제 예술이 과연 그런 자연의 축소감을, 자연을 축소시키는 이런 경향을 해방시켜주는 도구가 될 수 있다고 생각하시는지에 관한 질문이었지만, 그것에 이제 즉각적으로 들어맞는 답은 아니어도 충분히 이 예술과 축소감과 자연에 관한 이 키키의 견해를 좀 들어볼 수 있었던 것 같고요. 그리고 오늘 이 대화의 어떤 전체적인 구성에 대해서 중간에 잠깐 말씀을 드려보자면, 이 키키의 세계관과 예술관을 좀 살펴보는 와중에 자유와 에너지를 조금 키워드로 삼아서 대화를 조금 해보고자 합니다. 그래서 어떤 면에서는 좀 선문답 같은 느낌이 들 수도 있고, 마치 어떤 여행지에서 갑자기 누군가를 만났어요. 근데 그와 생각보다 속 깊은 이야기를 하게 되는 시간이 있잖아요. 이제 그런 경향의 시간이라고 생각을 해주시면 좋겠는데요. So basically, how the questions of the talk will be today is actually there will be a part where we will talk about your view of the world and your view of the art, but also we will use keywords like freedom to energy to talk about Kiki and her works. And also, I think that it is best to understand today's talk as if you're on a trip somewhere and then you meet somebody, you happen to meet someone, unknown person or stranger, but then yet you bonded very well with that person, so you end up having a very profound and deep discussion. That's the kind of talk that we're going to have today. Okay. 네, 그래서 이제 조금 이야기들이 여기저기 튈 수 있는데, 제가 잠깐 우리가 이제 이런 세계관과 예술관 이야기, 커다란 이야기를 나누다가 작품으로 싹 이야기를 좀 가져와 볼게요. 이번 전시에서 은박이라던가 반짝거리는 재료, 이제 브론즈에도 일종의 이제 살짝 광택이 있고 이런 광택을 가진 재료를 사용을 하시는데, 이런 재료들은 이제 작품을 보는 방향에 따라서 그 보이는 내용이 달라지기도 하고, 이제 반사되는 부분이 달라지는 만큼 색도 달라 보이는 그런 경향을 갖고 있습니다. 근데 이제 이렇게 반사가 되면 아무래도 이제 작품과 보는 자 사이에 어떤 관계적인 성격이 드러나기 마련인데, 이제 작가님도 이 작품을 대할 때 어떤 관계를 맺고 계시는지에 대한 질문이에요. 일종의 어떤 대등한 관계를 맺고 계시는지, 이런 질문 한번 드려봅니다. So now moving on to maybe the characteristics of your artworks, some of your artworks. So, you sometimes use like very shimmering and shiny materials like silver foil or silver sheet, but also lustrous material like bronze. So actually, all of these different materials actually give off life
light in different ways depending on the direction in which the light approaches the object, and also depending on the reflection, the color also changes as well. So there is this relational aspect or element between the viewer and also the work in itself. So my question is actually about your relationship with your work. So do you feel like you have this equal footing, you're on an equal footing with your work, in an equal relationship with your work when you work on them? So how do you view your relationship with your work? I think for me, there's an old cartoon called Crazy Cat, and Mouse would always throw a rock at a cat, and he would hit the cat in the head, and the cat would, be unconscious and have an idea. And I always think art is a little bit like that. It's something that, like a comet coming and hitting you in the head, but then you just move. Like it's an impetus. You just have an idea, this is something that I should do. And then after that, it's always about letting go of that idea and being in concert or in relationship with the material world and the universe, whatever, and that the work slowly reveals itself, and that time is an extremely important element in making things, because you start making something, and then something happens in your life, or you see something, or you see something in a book or whatever. Something happens, and then another aspect of what you're doing is revealed. So it's really a collab. Part of it comes from you, but it is also your attentiveness and willingness to interact with your surrounding and material. The material, the physicality of the world, that lets something reveal itself. So the thing, it's not you, and it's not all from your, vision of the universe or something like that. It's just a collaboration within a situation, and I know this is a long answer, but also for me, I'm very, very often re-examining images or material in my work over and over and over again. So they also are like having a repertoire theater, a theater of actors or components that get to keep showing facets of themselves. Sorry if that's long. 네, 그래서 예전에 이제 제가 봤던 만화 중에 크레이지 캣이라는 만화가 있는데 생쥐가 이제 돌을 계속해서 고양이 머리에다가 던져요. 그럼 고양이가 기절을 하면서 뭔가 아이디어가 번뜩이는 그런 만화가 있었습니다. 마찬가지로 뭐 예를 들면은 혜성이 이제 내 머리에 떨어지는데 그런 머리에 떨어짐으로 인해서 내가 뭐 움직인다든지 깨달음을 얻는다든지 이런 거랑 비유가 될 수도 있는데, 어쨌든 때로는 그런 내가 갖고 있는 어떤 이념이나 사상 또는 아이디어 이런 것들을 그냥 내려놓을 필요가 있고요. 그런 것들을 내려놓고 오히려 작품의 그런 소재라든지 재료라든지 아니면 우주라든지 그런 어떤 요소에서 편안함을 찾고 계속해서 작품을 하다 보면은 작품 스스로에서 이런 모든 것들이 드러나는 그런 시기가 온다라고 생각을 합니다. 그래서 이 시간이라는 요소가, 타임이라는 요소가 매우 중요한데, 우리가 어느 책이라든지 어디서 봤던 것들이 이제 시간이 지나면은 그것이 행동이건 뭐 생각이건 스스로 드러나는 이런 표출되는 그런 것들 경험을 하잖아요. 그래서 이거는 내 안에 있는, 그러니까 내재되어 있는 것에서 자연적으로 발생하는 것들도 있지만
있지만 내가 뭔가 의지를 갖고 주변과 아니면 재료들과 계속해서 소통을 할 때 이런 두 가지가 결합이 될 때 일어날 수 있는 거라고 생각을 합니다. 또 이런 세상의 어떤 물리성이라든지 피지컬리티 이런 것들로 인해서 발생하는 것들도 있지만 어쨌든 그 자발적으로 일어나는 것과 그다음에 내 주변 상황과의 계속해서 일어나는 그런 콜라보레이션 이런 속에서 이런 작품과 나의 관계가 생성이 되는 거라고 생각을 하고요. 그래서 저는 제가 다루고 있는 다양한 이미지나 아니면 이러한 재료들을 이제 되게 면밀하게 많이 검토를 하고 또 보고 있는데 어떻게 비유를 드릴 수가 있냐면은 다양한 그런 얼굴을 가졌다고 생각하거든요. 제가 하나의 재료라고 하더라도 그래서 이런 연극이 있는데 이제 이 각각의 재료들이 다 다양한 연극 배우들이라고 생각을 하는 거예요. 그래서 그 배우들이 각각 다 다른 면모들을 보일 수가 있잖아요. 보여줄 수가 있잖아요. 그래서 그런 생각을 갖고 있습니다. 네. It's also you have to have something deeply invested in what you're doing, and it's a little bit like having a love affair with unknown aspects of the material world. 네, 그래서 깊게 몰입하는 것이 이제 필요하고 우리가 잘 모르는 어떤 재료의 세계와 사랑을 하는 그런 마음으로 사랑한다는 그런 마음으로 작업을 할 필요가 있다고 생각합니다. 네, 제가 아는 어떤 회화 작가님이 해주셨던 말씀이 떠오르는데 그녀가 이제 회화는 어루만져야 하는 것이라서 사랑하는 마음 없이는 작업을 할 수가 없다. 이제 이런 이야기를 해주셨던 것도 이제 살짝 생각이 나는데요. 이제 작가님이 이제 이전에 하셨던 인터뷰에서 그런 부분이 있었어요. 나는 무언가를 선택할 때 나의 인식으로 하려고 하기보다는 나의 신체로 선택을 하려고 노력한다. 이제 그런 부분과도 조금 상통하는 말씀을 해주셨던 게 아닌가 싶습니다. 그리고 이제 이 시간에 대해서 말씀해 주셨는데 지금 여기에 보이는 저 뒤에 있는 시아노타입 작업이 있어요. 이 시아노타입 작업은 이제 Light of Nature라는 제목의 2021년 작품이고 뒤에 보면 이 손의 어떤 음영이라던가 시간성이 느껴지고요. 그리고 1층이 아닌 2층 전시장에 보면 그곳에 이제 2011년도 뭐 15 second, 22 second 이런 초를 제목으로 한 깜빡거리는 눈을 브론즈로 뜬 작품이 있는데요. 이제 그런 작품들, 이런 작품들을 보면 이제 미술이 시간을 작품 안에 담으려고 노력하는 이 방식들을 우리가 찾아볼 수 있습니다. 근데 이제 시간이라는 것은 어떤 굉장히 비가역적인 종류의 체계잖아요. 체계라고 말할 수 있을지 모르겠지만 비가역적인 종류의 어떤 덩어리인데 이제 이 작가님이 미술 작품이라는 물질을 통해서 시간을 담았다고 했을 때 거기서 느껴진 어떤 시간성이라는 것은 우리가 이제 가족 앨범 사진을 이렇게 넘겨볼 때 느껴지는 뭐 과거로 순식간에 회귀하는 그런 종류의 시간이 아니고 어느 방향으로 튈지 모르는 그런 종류의 어떤 덩어리진 시간. 하지만 뭔가 이렇게 어디론가 가긴 하죠. 하지만 방향은 없는 그런 종류의 시간성이었어요. 그래서 이제 그 미술 작품을 작가님이 하실 때 어떤 이 시간성을 어떻게 사유 혹은 작품에 담고자 하시는지 이런 것들 한번 여쭤보고 싶습니다. So 그 앞에 부분은 좀 넘어갈게요. 작품 얘기 질문으로 넘어갈게요. 네. So actually, if you look at your cyanotype works as well, so it's sort of like because since you mentioned about time in your previous answer to the question, so that these types of works actually remind me of the way time is captured in art, and usually time is considered that is something irreversible. It's like something that is an irreversible lump, but actually it is contemplated through the material form inside the work. So it's like a little bit different from
how you go through the albums, the photographic albums, your family, and then all of that, the time there is actually very much directed towards the past. But whereas in the works, it's actually the time is lumped together, and it's like we don't know in which direction, whether it's past or present or future, which direction this time is headed towards. So I was wondering whether how you actually relate this time in your work, this concept of time in your work. How is it captured in your work? I think the older I get, the more and more important it is to me. The spaces in time, but also like I made work about 20 years ago, and I said, I was looking at it, I thought, that's not my work. I don't make work like that. Like it, in like some, idea of wanting to, or like thinking of myself sort of fitting into something or other. Like I don't do that. And then I looked at it, I said, no, that's the future. Like I'm making work that is ahead of my consciousness. And then 5 years later, it was very evident that it was my work. And to me, this thing about like the gaps, the necessity of the gaps in time of something moving. It's really essential to informing what's happening, and also because one is, I'm going back and forth in terms of images or material, all different aspects of what I'm doing. It's very difficult for me after a couple of years to remember what was the order of how things happened or what came first, because I keep going back over and over and over again to images that like now I made all of these wooden cats in my house, and then I realized like the last paintings I did, which was in about 1980 or 1978 or something like that, were big paintings of cats in outer space. And someone said, I was in a show and they said I should leave art making to my father, and who is a great sculptor, Tony Smith. And I was, of course, like completely embarrassed. But then I thought, like, that's not a reason to be stopped. Like there's something, and also like that, also that subject matters you approach seem like incredibly trite and passé and unimportant, and like with other things, that there are these things that it's the things that are out of concert that or awkward or corny or something that are what hold energy, and they don't exist in time. They come and go as they please. So it's not like you're making art. It's not like you're getting anywhere. You can have a good sense of purpose or identity or feel or craftsmanship or something, but it has very little to do with an idea of linear time. 네. 그래서 저 나이가 들면서 이제 시간이 좀 중요하다는 거를 더 많이 느끼고 있습니다. 그리고 특히 시간도 중요한데 시간과 시간 사이의 그 공간, 그러니까 시간과 시간 사이의 그 여백, 스페이스 이런 부분들이 중요하다라고 생각을 하는데요. 일례로 이제 20년 전에 제가 그린 작품을, 제가 만든 그런 작품을 제가 봤는데
아무리 봐도 제가 만든 것 같지가 않다라는 그런 느낌을 주는 거예요. 그래서 내가 정말 저런 걸 만들었다고 20년 전에 그렇게 생각을 했었던 적이 있거든요. 그런데 이제 제가 생각해 보면은 제가 생각했던 것보다 뭔가 의식했던 것보다 앞서서 그런 것들을 만들었다는 생각이 들고, 그래서 5년 뒤에 다시 그 작품을 보면은 또 내 작업처럼 느껴질 때가 있고, 시간이 지나서 좀 보게 되면은 그럴 때가 있습니다. 그래서 이 시간 사이에 이 갭들은 계속해서 움직이고 있다라는 것이고, 그런 부분들이 중요하다고 생각을 합니다. 특히 현실을, 내가 처한 이 상황과 현실을 이해하는 데 있어서 중요하다고 생각을 합니다. 그리고 저는 작업을 함에 있어서 사용하는 뭐 이미지라든지 재료라든지 이런 것들이 항상 일관성이 없었고 왔다 갔다 했었고, 또 시간을 뭐 이렇게 순차적인 것도 아니었고, 이거 쓰다가 또 나중에는 다시 다른 거 쓰다가 다시 돌아가서 그걸 썼다가 그런 식으로 작업을 했었거든요. 그래서 어떤 작업을 함에 있어서 또 재료를 사용함에 있어서 어떤 순서나 이런 것들 딱히 정해져 있지는 않았습니다. 지금 보시면은 제가 요즘에 주목을 하고 있는 거는, 집중을 하고 있는 거는 이제 나무로 된 고양이를, 나무로 된 우든 캣, 나무로 된 고양이를 이제 만들고 있는데요. 그런데 또 시간을 거슬러서 올라가 생각을 해보면은 1980년대, 1978년인가 그쯤에 제가 고양이 그림을 그린 적이 있거든요. 근데 아주 큰 그림이었는데, 우주에, 광활한 우주에 그 고양이가 있는 그런 그림을 그린 적이 있었습니다. 그래서 또 연관성이 있다라고도 볼 수 있는데, 그 당시에 이제 아버지께서는 조각가셨잖아요, 토니 스미스라고. 근데 조각가의 딸이 막 회화를 그린다라고 해서 부끄러워야 해야 된다, 막 이런 얘기들도 막 있었거든요. 근데 별로 상관하지 않았던 것 같습니다. 그래서 때로는, 그리고 좀 특이하거나 우리가 익숙하지 않은 것들이 이제 작품의 소재가 될 수도 있는데, 예를 들면 이제 에너지나 이런 것들인데, 사실 이런 에너지라고 하는 것도 어떻게 보면 시간에 이제 구애를 받지 않는 그런 성격을 갖고 있다라고 생각이 되고, 그래서 예술을 한다는 것, 뭔가 작품을 만든다는 것은 딱히 어느 한 방향으로 흘러가는 것, 나아가는 것, 이런 것은 아니라고 생각을 합니다. 뭐 목적 의식이나 나는 장인 정신이 있어 이렇게 막 얘기는 할 수도 있지만, 뭔가 이걸 한 방향으로 이렇게 어느 방향으로 흘러간다고, 시간이 흘러간다고 이렇게 얘기는 할 수는 없는 것 같습니다. 네, 그렇다면 말입니다. 그 부분과 관련해서 조금 더 질문을 이어가 보자면, 이제 작가님께서 이 작업 전반에서 어떤 사라짐에 관한 사유를 해오셨다고 봐도 무방할 것 같기도 한데, 이제 작가님이 언젠가 자기 스스로를 나는 뭐 바람이 되지 않을까요? 나중에 이렇게 언급을 하셨던 적도 있었어요. 그리고 또 작품에 굉장히 많은 새들이 등장하는데, 이 새들은 이 존재가 있다가도 순간적으로 이제 사라질 수 있다는 점에서 또 이제 작가님을 동요시켰던 것이 아닐까라는 짐작과 추측도 한번 해보고요. 근데 이제 이 사라진다는 게 물리적인 실체가 현존했다가 없어진다는 뜻인데, 이제 예술 작품을 우리가 마치 영원할 것처럼 항상 생각하잖아요. 이 예술 작품은 이 물질적으로 마치 영원히 있을 것처럼. 그렇지만 이 또한 이제 변화하는 물질이고, 이제 작가님은 이 예술 작품이 사라진다고 하더라도, 물리적 실체가 없어진다고 하더라도 어떤 예술의 정신이나 그 예술성 자체는 남아있을 수도 있다고 보시는지, 그거 남아있다면 그것도 일종의 에너지라고 보시는지, 그런 것도 한번 궁금합니다. So listening to your response about time, I mean, it reminds me of also how you said in some interviews that, things may eventually like vanish and disappear. And once you said that, maybe eventually you will become a wind or things like that. So, and also a lot of birds also feature in your works, and these birds could, eventually like also maybe vanish or disappear is what I may assume as a viewer. So anyways, something that is disappearing, that means that its physical presence is gone, right? So maybe we can think about it in light of artworks. For example, artworks, they are material things that are physical things that are present. But sometimes, these artworks may eventually disappear or vanish, or it may no longer have that physical presence. So the question to you, Kiki, is if an artwork that is physically present actually is deprived of its physical presence, so it is
it disappears, do you believe that the spirit or the artistic elements that it embodies will remain in presence? I always think that when they're paradigm shift, like in the society, that and space opens up, that it asserts it opens up the space. It makes the space of society larger. But then it's very evident in the world that there are very reactionary movements also that close down space and negate what has been opened. So it seems that it's more a kind of ebb and flow, or things going in this way and that way. I always think that art is about opening space in society, or that art is more like giving space to the large complexity of consciousness that we embody as human beings, and that societies and communities, everything has much more constrictions on it, but that humans are being part of the universe are very infinite and are trying to explore their experience of that infiniteness, and that can be in every possible direction. There's no more appropriate or less appropriate way for people to investigate their presence here. But I don't know what I see it in social aspects too much, that there's this opening and then closing. And I like to think it can't really be closed, that we're moving towards, liberation, but it's not go. But and in terms of work, work is I suppose like people when they're dead, that if people remember them, or how people's lives affect one another, that there is change, but then there's generations and things come and go of what is important, but there's always revisionist history, and also for being an artist, I'm most endlessly self-centered in wanting my own experience. I'm only in this for my own experience. Like, I'm not saving the world. Like I'm totally fascinated by things, and I'm totally happy to pay attention to them all day long. And so it's, what happens afterwards. I always thought afterwards, what you made was sort of just artifacts of your process, but also because I come from the 70s, when process was made evident, and that the work was really located in the process more than in the staticness of things in the world. 네. Sorry. 그래서
저희가 이제 패러다임의 전환이라는 얘기를 하는데 이 패러다임의 전환인 거라는 것은 어떤 사회의 공간, 스페이스를 넓혀줘야 된다라고 저는 생각을 합니다. 그런데 패러다임의 전환이 있을 때 이렇게 반응적으로 사람들이 또 그러한 공간을 좁히려고 이제 반응을 하는 경우들이 있는데 어쨌든 이게 뭐 밀물과 썰물 아니면 붙임, 그러니까 트레이드오프가 있다라고 생각을 합니다. 그런데 어떤 예술이라고 하는 것은 궁극적으로는 사회의 이러한 스페이스, 공간들을 열어주고 이러한 스페이스를 제공해 줄 수 있어야 된다라고 생각을 하고요. 그리고 또 인간의 그런 의식 이런 것들이 매우 복잡다단한데 이러한 복잡다단한 의식에 있어서 어떤 스페이스의 여지를 줄 수 있는 것이 예술이어야 된다라고 생각을 합니다. 그래서 오늘날 우리의 사회를 보면은 다양한 제약이 있고 다양한 구속이 있는데 이러한 상황에서도 인간의 어떤 본능, 그러니까 유한한 경험을 추구하는 인간의 그런 그러니까 무한한 그런 경험을 추구하고 또 탐구하는 그런 경향들이 있는데요. 다양한 방향으로 이러한 것들을 탐색을 해봐야 된다고 생각을 합니다. 이런 것들을 통해서 우리가 지금 여기 지금 이 시간에 또 지금 여기에 존재를 하고 있거나 임재하고 있구나라는 것을 사유할 수 있다고 생각을 합니다. 그래서 일단 우리가 클로징이 아니라 오프닝이 되는 그런 방향으로 가야 된다라고 생각을 하고요. 근데 항상 저희가 원하는 방향으로 또 제가 원하는 방향으로는 가지 않는 그런 상황도 있는 것 같습니다. 그리고 작품이라고 하는 것은 이제 그 작품을 보는 사람에 따라서 또 관망하는 사람에 따라서 다르게 해석이 될 수 있다라고 생각을 하지만 그리고 세대가 이제 바뀌면서 더 다양한 그런 변화가 일어나고 있고 또 우리가 역사를 그대로 직시하는 것이 아니라 역사 수정주의라는 것도 일어나고 있고 하고 있는데 어쨌든 저는 예술을 하는 이유가 뭔가 큰 대의적인 어떤 목적이 있어서 뭐 지구를 구하기 위해서 그렇게 하는 거기보다는 조금 이기적으로 들릴 수는 있지만 제가 좋아하기 때문에 저를 위해서 이제 하는 것이거든요. 그래서 아마 나중에를 생각해 봤을 때 제 작품들 같은 경우에는 그 제 작품을 했던 그 프로세스 자체가 일종의 하나의 유물 같은 걸로 남아있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 왜냐하면은 또 제가 작품을 많이 했던 70년대를 보면은 그 당시에는 그 예술 작품의 어떤 산출물 결과물보다는 그 예술 작품이 탄생하게 된 그런 프로세스 절차가 중요시되었던 그런 시기이기도 했었습니다. 네, 여러분은 지금 키키 스미스와 함께하는 철학 시간에 와 계십니다. Yes, now you're joining us for this philosophical or philosophy talk with Kiki Smith, is what the moderator said. 네, 이 공간을 만드는 것이다. 예술은 어떤 스페이스를 창조하는 것이다. 이렇게 말씀을 해주신 부분에 이어서 좀 이야기를 해보고자 해요. 이제 공간을 만든다라고 했을 때 여기서 어떤 자유를 이야기해 볼 수도 있고 어떤 면에서는 자유 그 자체이지만 자유와는 조금 상반될 수도 있는 뭐 고독에 대해서도 이야기를 해볼 수 있을 것 같습니다. 이 자유라는 것은 제가 이제 작가님 작품에서 어떤 조음을 느꼈다고 했잖아요. 목적 없는 조음. 근데 여기에서 더불어서 바로 자연스럽게 잇따른 것은 자유로움이었습니다. 이 자유로움이란 이 정체가 대체 뭘까라고 생각해 봤을 때 이 작가님의 작품에서 느껴진 자유가 어떤 구속으로부터 떨어져 나와서 막 명랑하게 난 자유로워 이런 식의 자유가 아니었고요. 이 자유는 어떤 종류의 결속감 같은 것을 가지고 있는 자유처럼 느껴졌어요. 그래서 우리가 공존하고 있다. 너와 내가 같이 있다. 그러니까 안심해도 된다. 이런 종류의 자유였고 작가님께서 언젠가 또 이런 말씀을 하신 적이 있죠. 나는 내 일평생 자유를 느껴왔다. 그럼 이때 이 자유라는 것은 이 인간으로서의 자유인가, 예술가로서의 자유인가, 혹은 뭐 시민으로서의 자유인가? 이 작품에서 느껴지는 자유와는 별개로 이 작가님이 느꼈던 자유는 무엇인가? 이런 질문을 좀 해볼 수도 있겠고요. 이렇게 질문하지 말고 이렇게 질문해 보고 싶어요. 왜냐하면 아까 그 결속감에 대해서 말씀을 드린 게 더 좋을 것 같은데 예술가로서 어떤 종류의 어떤 결속감 혹은 구속감이
이라고도 볼 수 있겠죠. 이런 것에 안도를 하시는지. 왜냐하면 자유에는 제가 작가님의 작품에서 느낀 자유에는 그런 결속감이 있었기 때문에 작가님의 자유로부터 느껴지는 결속감 무엇인지 궁금합니다. So you mentioned about creating space for society by art. So creating a space, as I interpret it, it could be like in the form of like freedom, or something like that is very contradictory to freedom or opposite to freedom. It could be like solitude. Could be also another example. And I mentioned about how I feel this aimless goodness when I watch your work, but I also feel a sense of freedom when I watch your work. So the freedom I'm talking about here is not like, you've been confined by something and then you're like liberated. It's not that cheerful kind of freedom, but the freedom I'm talking about is like, it's a freedom of like togetherness, bondness, or you're bonded with something, or a sense of unity or bondness. So this is to say, you and I, we coexist, we exist together, we coexist. And that kind of freedom actually gives me a sense of security and relief. And you also said in one of the interviews that, you've been free all your life. And so my question to you, Kiki, is, as an artist, in what kind of bondness or a sense of unity or bondness that you feel very much secure, that you find security in or relief in? I don't know. I would say my parents raised us, myself and my sisters, to trust our intuition. My mother would say, trust your inner voice. And to me, that has been a great guiding light in my life. And I don't do that in my own personal life. I'm ridiculous. I make. I'm not particularly indecisive, but I can make some. I've made bad decisions in my life at certain points. But in my work, I always have, and also I'm very I'm like a belligerently frightened person or something. But in my work, I'm not at all. And I think that's from coming from a family of artists. I just took it as an inherent language to speak through, whereas I'm much more hesitant and reticent to speak through words or to be even conscious, particularly. But I have really faith and belief in following, like as an artist, to follow my work, to just blindly go where it wants to go. And in that, I don't know if it's freedom. It certainly is tenacity, but it's also, it's what I trust the most in my life. Besides a couple of people around me and stuff, my family, but it's what I trust the most in my life is that if I follow in as caring way as possible what I'm given, that things are okay, and that so far has played itself out in my life. I don't know if that's an answer. I think your questions are much more complex than my answers are. And I would also say that I'm somebody that's just completely 99.9%
living in a kind of pragmatic, task-oriented world. You know, I just get up, I go, okay, this has to be done today, you know, like, you know, whatever it is. And I'm not thinking about anything, you know, so I'm trying to think about anything because I'm talking to you. Normally, you know, I'm not pondering anything. I'm just going like, okay, we're making prints today, and, you know, go through those stages to do what you're supposed to do, like show up to work or something. You know, I'm like a soldier in that. But so I think that your questions have much more depth than I'm giving answers to, but it's the way it goes. 네. 그래서 저희 부모님들이 이제 저희 자매들을 키울 때 항상 말씀하셨던 게 너희들의 직관을 믿어라. 그리고 너 안에, 그러니까 내 안의 목소리를 믿어라라고 말씀하셨는데 그게 삶에 있어서 많은 그런 저희들을 잘 가이드 해줬던 것 같습니다. 그래서 개인적인 일에 대해서, 제 개인적인 삶에 대해서는 그래서 이런 식으로 약간 빨리빨리 이제 정하는 경우가 있거든요, 직관적으로. 그래서 잘못된 결정들도 많이 내리긴 했었는데 사실 작품을 하거나 작업을 할 때는 조금 더 머뭇거림이 제가 있는 것 같습니다. 그래서 이런 것들을 어떻게 작품으로 표현해야 되지? 그래서 조금 더 좀 신중한 편이라고 생각을 할 수 있는데 그래도 한 가지 확실한 거는 뭔가 하나를 계속 꾸준하게 따라가고 맹목적으로 따라가게 된다면은 뭔가가 이제 이루어질까, 자연스럽게 이루어질까라는 그런 생각은 갖고 있거든요. 다시 말해서 주어진 그런 환경에서 아니면 조건에서 뭔가 배려하는 마음으로 그리고 그것에 관심을 갖고 계속해서 따라가다 보면은 뭔가 이렇게 탄생을 하는 그런 경험들을 계속 해왔고 그렇게 앞으로도 하면 가능해질 거라고 생각을 합니다. 사실 지금 주시는 질문들이 제 답변보다 더 심오한 것 같아서 제 답변이 이게 만족스러울지 모르겠지만 사실 요즘에는 제가 너무 이렇게 좀 체계적으로 그러니까 스케줄이 딱딱 정해져 있고 체계적으로 하면서 아침에 일어나서 오늘은 뭘 해야 되고 이런 것들 다 정해져 있고 생각을 하고 사유할 시간을 그런 시간들이 조금 부족하거든요. 군인같이 살고 있다 보니까. 그래서 이제 질문만큼 깊이 있는 답변이 되지 못했을 수도 있지 않을까 라는 생각이 드네요. 아닙니다. 충분히 답변이 되었고요. Yes, so your no, but actually your answer is very, very profound. So thank you for that answer. 하지만 이제 직관을 따라라라고 하셨던 부모님 의 말씀과 연관해서 또 하나의 질문을 드려보자면 이제 저도 이제 직관에 최근에 너무 큰 관심이 생겨가지고 어떻게 과연 직관을 할 수 있는가 직관의 정의를 찾아보았더니 철학 소사전에서는 직관을 이렇게 정의합니다. 추상이나 일반화 또는 논리적 추론 등을 통해 얻어지는 매개적 지식과는 달리 순간적으로 직접적인 지식을 낳는 특별한 인식행위. 너무 근사한 정의이죠. 한번 이렇게 딱 들어가지고는 바로 소화하기가 어려운 근사한 정의인데 이제 작가님이 이번에 판화 작업 1층 오설록 안에 있는 판화 작업들을 프린팅을 하실 때 판화를 찍으실 때 색이 마음에 들지 않아 가지고 몇 번을 계속 재인쇄 하셨다고 들었어요. 그러면은 이때 색이 마음에 든다. 이제 직관적으로 색이 마음에 든다라고 했을 때 이 마음에 듦을 조금 더 묘사해 봐 주실 수 있을까요? 이 마음에 든다는 느낌이 무엇인가? Okay, so you mentioned about your parents' guidance, follow your intuition. So actually, I am also very much interested in, in becoming intuitive and having intuition. And I actually found the definition of intuition in the Dictionary of Philosophy, which was really interesting. It reads like, so intuition is like an extraordinary act of perception that results in direct knowledge in an instant, as opposed to meditated knowledge obtained through abstraction, generalization, or local reasoning. So, Go on. Sorry. did you hear what I said? Yes. So it was.
being into it. So that was a question about intuition. So anyways, my question to you, Kiki, is... It is. I heard that for your print work here on the first floor at Peace actually you said that you didn't really like the color of it, so you said you would reprint it and then send it back to Pace. So the question is like, we don't see your face. No, I have to figure it out. Hold on, because we'll wait for a second. my battery is low. Okay. And so I have to plug it into the wall, and I don't have a cord long enough. So I guess I have to. I'll hold it up. That's better. Yes, we see you. So, because the table is far away from the cord. I think I didn't actually ask the question yet, though. Okay. Okay, so you said that you would actually send it back, the prints, once you're satisfied with the color. So how do you know that you are content with the color? I mean, how do you know that? When you say you're satisfied with, or how do you know that? Can you describe about your emotions then? It just tells you. But I think also, intuition is more that you have knowledge. You have knowledge about things just from living and from whatever happened to you, and that you can avail yourself of that knowledge without having to ponder it. It's inside you. You've synthesized it, and you've taken it in as part of you. In terms of like things being done, or I don't know, it just tells you. I mean, that's the whole thing about the time too. Is that like I was trying to make a sculpture of a bird last year, and it took over a year. And it's not, it's not the greatest thing on earth, I can tell you. But it took over a year because it just wasn't right. And then I had to wait, and it wasn't like I knew what to do. I had to just wait. And then it would go change this little bit or change that little bit. The thing itself tells you, in a way, what it needs, and then sometimes you just get sick of making things and you go, okay, that's it. But for the most part, you just have to be, it teaches you, like living in a house does, it teaches you infinite patience, because you have to be a servant to it, I think. 네, 그래서 이제 어떻게 그 마음을 묘사를, 그러니까 만족하는 거 아냐라고 질문하셨을 때 그냥 알았다라고 말씀을 해주셨고, 그래서 직관이라고 하는 것이 사실 삶에 있어서의 이런 지식들이 우리가 습득을 하는데 우리가 생각을 하지 않고도 이 내재되어 있는 것, 체화되어 있는 것으로 활용을 하는 것이라고 생각을 하거든요. 이건 이제 시간에도 적용이 될 수 있는 것인데, 제가 작년에 새 조각을 이제 만들기 시작했는데 1년이 넘게 걸렸습니다. 새 조각을 만드는데. 그래서 이제 시간이 지나가다 보니까, 그러니까 기다리다 보니까 이게 자연스럽게 완성이 되더라고요. 그러니까 처음엔 마음에 안 들었지만 이것저것 고치면서 또 기다렸다가 하니까 자연스럽게 이제 완성이 되었었습니다. 그래서 물론 뭐 작품을 하다가 아예 마음에 안 들어서 그냥 다 엎어버리자라고 하는 경우도 있지만, 뭔가 우리가 기다리고 하면은 이렇게 자연스럽게 완성이 되는 것 같고, 그래서 작품을 하면서 제가 이제 집 생활을 한다라고 말씀을 드렸는데, 집에서 작품을 하고 집 생활한다고 말씀드렸는데, 작품을 하는 것을 통해서 제가 또 무한한 어떤 인내하는 것을, 인내하고 인고하는 이런 것들을 배우는 것 같습니다. It's also, a very big part of making things is being in a struggle, and enjoying a struggle, enjoying it's like playing crossword puzzles or something like that. You're making a move, and then you're reacting to that move, how that changes the situation. And, it's like tactical
tactical maneuvers or something like that. 네, 그래서 일단 또 뭔가 이렇게 뭐랄죠? 그 고전을 하면서 이렇게 고전을 이제 즐기는 그런 작업들인 것 같기도 하고요. 그 예술이라고 하는 것이. 그래서 크로스워드 퍼즐처럼 우리가 단어 하나를 맞추면은 그거에 따라서 또 그 옆에 세로줄, 가로줄을 맞추면 세로줄에 단어를 맞히듯이 이런 식으로 뭔가를 맞춰 나감에 있어서 그 전술을 바꿔 나가는 그런 작업이라고 생각을 합니다. 제가 딱 두 가지의 질문만 더 드리고 플로어에 그 질문을 하실 수 있는 시간을 마련하고자 하는데요. 또 하나의 큰 질문이 있고 하나는 굉장히 구체적인 질문이 있습니다. 무엇을 먼저 해볼까요? 큰 질문을 먼저 드려볼게요. 진실에 관한 질문입니다. 이 자유에는 빼놓을 수 없는 것이 진실인 것 같은데 근데 제가 굉장히 좋아하는 한국의 작가 중에 박경리라는 소설가가 있어요. 그녀가 이제 토지라는 장편 무려 20권 분량의 소설을 한 25년간 연재를 해오기도 했는데요. 이제 그녀가 언젠가 이런 말을 쓴 적이 있죠. 작가의 진실이란 고백이 아니다. 고백은 너무나 진실 같은데 고백은 어떻게 부인할 수 없는 진실이지만 작가의 진실은 고백이 아니라는 거예요. 그래서 저는 이걸 어떻게 이해했냐면 작가가, 예술가가 어떤 자신이 한 모든 경험이나 자신의 모든 어떤 자전적인 이야기를 낱낱이 고백하는 것이 그것이 곧장 작품이 될 수 없다. 이렇게 이해를 했습니다. 이제 모든 경험은 항상 진정하고 진실한 것이 맞지만 이제 작가가 하는 모든 경험을 예술화 시킬 수 없다는 것이죠. 예술은 이제 또 다른 차원의 이야기라는 것이죠. 그래서 작가님 작품 안에서 어떤 그런 아까 경험 이야기도 하셨는데 진실을 추구하는 어떤 마음이 있다면 그 진실이 이제 어떤 분위기, 성격, 얼굴을 가졌다고 생각하시는지 한번 여쭤볼까요? So I have one very broad question and one specific question, but first with the broad one. So it's about, I think that when we talk about freedom, we should also talk about truth. So there is a famous Korean writer called Park Kyung-ni, and she wrote like a 20-volume book called The Land, and for 25 years. So she said, the writer said that the truth told by an writer is not really a confession. So everything that the writer talks and writes about cannot be really considered as a confession, and it cannot be directly actually translated into a truth. So what the same applies to artists. You know, what everything that artist does cannot be actually directly said that it's a truth, and that truth cannot be directly translated into an artwork. So if you have an intention to seek some kind of truth in your artwork, or if you're actually doing that, then what kind of face, what kind of characteristics or faces would this truth have for you? I'm not trying to make any truth. I always think you're just making external models, like you're playing with things inside yourself and then with the animate world, and you're trying to make like a little model and say like, is this what it feels like? Is this what it's like? Is this like, it's more like momentary recognition of something, that you recognize something, and can you synthesize into a physical form something that you recognize, and then whether that form holds up for you over time is, you know,
Yeah, I always think it's much more momentary and fragmentary. And at the same time, when art, that has existed over centuries or things people have made over centuries that still resonate, the initial context or the personality of who made it or the societies who created things may be totally obscured, but there are certain things that still resonate for people from their own perspective. I'm never trying to, also, I'm not trying to tell other people to have my experience, or want them to, I'm not trying to elicit any particular experience from people. I'm just trying to see if something feels like me or feels like something I recognize. 네. 그래서 제가 어떤 진실을 추구한다라기보다는 어떤 내 안에 있는 스스로 안에 있는 것들을 인식을 하고 끄집어내서 이것을 어떤 외부적인 모델로 만드는 그런 작업을 하고 있다라고 말씀을 드릴 수가 있는데요. 그래서 뭔가 그러니까 제가 안에서 느끼는 다양한 것들을 일시적으로 인식을 하고 모멘터리하게 레코그나이즈를 한 다음에 그것들을 물리적인 어떤 형상으로 센티사이즈, 그러니까 종합하고 또 감각화하는 그런 작업을 하고 있는 게 저의 역할이 아닌가 싶습니다. 그래서 어떤 일시적인 어떤 인식, 인지 이런 것들을 중요하게 생각을 하고 있고, 그리고 또 많은 사람들이 수백 년 동안 이제 어떠한 것들이 전해져 내려오잖아요. 근데 그런 것들이 어떤 사회를 통해서 세대를 통해서 전해져 내려오는데 그 과정에서 어떤 것들은 숨겨져서 우리한테 보이지 않을 수 있고 전수가 안 된 것들도 있는데 그 중에서 또 사람들이 공감하는 그런 부분들이 있습니다. 그래서 그런 것들을 좀 끄집어내려고 하고 제가 느꼈던 그런 경험들을 여러분도 느끼세요라고 이렇게 또 강요하는 것도 아니라 그냥 제가 느끼는 것, 제가 인지하는 것들을 작품화하려고 하고 있습니다. 네, 그럼 좀 더 이제 구체적인 질문 한 가지 드려보자면, 이렇게 어떤 내가 생각한 것, 순간적으로 느낀 것을 외부적인 어떤 모델로 만드는 것이다라고 하셨을 때, 작가님이 정말 다양한 재료를 쓰시잖아요. 브론즈도 쓰시고, 알루미늄도 쓰시고, 은박도 쓰시고, 물성도 정말 다양한데요. 이때 이제 어떤 이 조각의 혹은 이미지의 형상이 작품의 재료를 이렇게 끌어당기는지, 혹은 작품의 재료가 어떤 이미지나 형상을 끌어당기는지, 이제 어느 편에 더 가까우신지 한번 여쭤보고 싶습니다. So you mentioned about how you focus on momentary recognition of what's within you and then turning that into an external model. And then while in the process you use a lot of different materials, silver foils, bronze, and so forth. So my question to you, Kiki, is it the material that attracts the shape or the form, or is it the form that attracts the material? Everything. It's everything. It's everything. It's going in all directions. Some is just about accessibility, that a given moment in your life you have access to materials, and some is about preoccupation with an image or a method of working, or like I have at different times access to printing presses, or I had assistants, and when my assistants left, my work completely changed because I didn't have someone to talk to, or I didn't have the skills that they had, or the physicality that they had, or it's everything. It's economics, it's location. My work changed totally, when I moved upstate New York,
because, which is not like living in the countryside. I live in the town, but you see animals every day, and then you pay attention to that. Like that just preoccupies. It's not so mysterious, animals and things that, it just preoccupies your consciousness all the time. But then at the same time, like there was a foundry for bronze 30 miles from me, so I can I can go there and work, couple of days a month, as opposed to having to fly all the way across country to work. Or I have an assistant who comes up maybe once a month or something and helps me for a couple of days. And so it's all the factors, also your energy, or everything. I can't, I wear glasses now. Since I wear glasses, I don't do sewing anymore. I used to, when I was younger, make stitched pieces and sew things, and it just goes away. And then you forget about, the older you get, you just forget about things. And at the same time, you have a deeper reservoir of experience, but you just do what's in front of you on a given day. And then you persevere. You systematically, I always say, I'm like a rat eating through the wall. I'm just like through cinder block. I'm just like, my teeth are just endlessly gnawing through things. But, not everybody's like that, but I'm definitely like that. But all materials have social histories and materiality, and some materials you use are from the beginning of time, from the Big Bang, and we're still using them, and they're having their own like physical interaction with your body and with your psyche and all these things, and images or whatever, if you do representational work, kind of flitter through your life. But it's not one or the other. It's always a constellation. 네. 그래서 일단은 이제 다다라고 답변을 해주셨고, 재료의 그러니까 재료의 가용성에 따라서 뭐 달라질 수도 있고, 상황이, 아니면은 제가 가용성에 따라 달라질 수도 있고, 제가 선택하는 재료가, 아니면은 그런 이미지에 따라서, 관심 있는 이미지나 추구하고자 하는 이미지에 따라서 거기에 따라서 재료를 찾는 경우들이 있습니다. 그래서 이제 프린팅 프레스를 사용을 할 때 또 쓰는 재료가 있고, 그리고 또 저희 조수가 이제 떠나가지고 제가 이 프린팅 프레스 스킬을 잘 몰라서 또 그때 제 작품의 어떤 스타일이 조금 변화된 적이 있었거든요. 어떤 그 재료가 어느 정도 가용한지, 있는지, 얼마나 경제성이 있는지, 그리고 어디에 위치해 있는지, 이런 거 모든 거에 따라서 재료의 활용이 달라진다라고 생각을 하고요. 제가 이제 업스테이트 뉴욕 지역으로 이사를 왔는데, 이 지역은 조금 좀 도심에 떨어진 지역이어가지고 동물들도 많이 보고 있고, 그래서 이런 것들 이제 많이 보면서 또 다른 어떤 것이 저의 의식을, 그러니까 이런 것들로 의식이 이제 지배가 요즘에 되고 있습니다. 그리고 또 근처에 브롱스가 있어서 파운더리 공장이 있거든요. 그래서 거기 가서도 이제 작업을 할 수 있고 하는 그런 이점이 있는데, 또 와서 조수분이 오셔서 한 달에 며칠씩 와서 도와주시긴 하는데, 어쨌든 그런 상황이 계속해서 변하고 있고, 그거에 맞춰서 또 재료를 찾고 또 작업을 하는데, 예전에는 이제 지금 안경을 쓰고 있는데, 예전 안경을 안 썼을 때는 바느질도 하고 스티칭도 하고 이런 모든 것들이 가능했는데, 또 지금은 그러지 않거든요. 그래서 그렇지 않는 그런 상황에 맞게 이제 그 상황에서 작업을 하고 있는 것이죠.
그래서 물론 이런 변화는 있었지만 또 제가 갖고 있는 그런 경험의 보고라고 하는 것은 경험이 축적된 그런 보고는 점점 더 확대가 되고 있고 그래서 어떤 날에 주어진 그런 상황에서 뭔가 인내를 갖고 끈기를 갖고 계속해서 작업을 하다 보면은 뭔가가 이렇게 나오는 것 같습니다. 그래서 이게 비유를 해서 말씀을 드리면은 벽을 계속해서 조금씩 갉아먹는 쥐처럼 제가 일을 하고 있어요. 그래서 벽을 계속해서 끈기 있게 뭔가 인내심을 갖고 조금씩 계속해서 이제 긁고 있다라고 긁어 먹고 있다라고 생각하시면 될 것 같습니다. 그리고 재료라고 하는 것도 다 사회적인 어떤 맥락이 다르고 사회적인 역사랑 물성이 다르잖아요. 그래서 빅뱅 때부터 있었던 그런 정말 오래된 재료들도 있고 시간이 지나면서 사람들의 그런 몸과 마음과 이렇게 인터랙션 하면서 좀 더 바뀐 그런 재료들도 있고 그래서 이러한 모든 것들의 어떤 조합으로 조합의 재료의 그런 조합으로 조건들의 조합으로 작품이 나온다고 할 수 있습니다. 드디어 플로어의 질문을 들어볼 시간이 왔습니다. Okay, now we're going to turn it over to the floor for questions. 네, We might have exhausted them by now. 혹시 피곤하진 않으신지 키키가 걱정하시는데요, 다들. 어떻게 다른지요? 어떤 게 다른지. So actually, in the works that you make or draw, so there's this one person who's asking a question. In some of the works that you draw and also make or create, we see humans, like people, featuring, and there is like a little child, and then there is a relatively grown up, like an adult, or it may not be an adult, but relatively older of age person in the work that you draw or paint or make. So is there like a difference between the two? What was in your mind when you do that? Or is there any meaning to it? Or No. No. I mean, sometimes I was making things. I think when I drew children, I drew women with children. I was making a whole series of images of women in their lives. And, one aspect of that for some people was, caring for children or having children. And also maybe like, not exactly my assistants. Some of them were my assistants or related a little bit, had children. So I thought, it's an opportunity to, capture them a little bit. But, sometimes I'm really interested in figuration, and for years I have no interest in it whatsoever. And I'm not really even interested in it. It's just I need to do, it's the most succinct way to do what I'm doing or something. But it doesn't have, anything I'm doing doesn't have any real particular agendas or something like that. It's often it's just what's in front of me. But when I did draw women and children, it was because I was trying to make a big story about someone's life. 네, 그래서 막 특별한 그런 의미라기보다는 근데 그 말씀하신 여성과 그리고 아이가 있는 그런 작품들 같은 경우에는 제가 이제 연작으로 시리즈로 여성의 삶을 좀 총체적으로 다루는 그런 작품을 만들고 싶었거든요. 근데 삶을 다룬다고 했을 때 이제 여성에 있어서 중요한 부분 중에 하나가 출산과 육아잖아요. 그래서 그런 부분들을 다루고 싶
싶었고, 그리고 그 당시에 저희 조교가 또 출산을 했던 상황인지라 이런 것들을 좀 작품에 담아볼까라고 생각을 해서 했던 거고, 그래서 이제 구상 미술이나 예술 같은 경우는 제가 관심이 있다가도 없다가도 계속 그렇게 왔다 갔다 하긴 했는데, 어쨌든 어떤 특정 소재를 염두에 두고 작품을 하거나 하는 편은 아니기는 합니다. 하지만 그 여성과 아이가 있는 그런 부분 같은 경우에는 뭔가 여성의 어떤 스토리, 삶의 스토리 이런 것들을 좀 방대하게 담아보고자 했던 것은 맞습니다. 네, 지금 우리는 점점 깨어나고 있지만 뉴욕은 점점 깊은 심야가 되고 있거든요. 그래서 이제 키키도 굉장히 늦은 시간이고 방금 질문해 주신 내용이 마지막 질문이었음을 제가 갑작스럽게 한번 말씀을 드리고요. 저희가 먼저 So this is all of a sudden, but it's quite sudden. But actually, we're waking up slowly in Korea, but it's really time to go to sleep for you, Kiki. So unfortunately, actually, the question that we just heard from the floor was our last question for today's talk. So sorry for that sudden announcement. But we're going to wrap up anyways by the moderator. So. 네, 지금 제가 이제 이전에 또 다른 유튜브에 올라온 인터뷰의 댓글을 보니까 이제 키키 스미스가 하는 말은 나는 평생 계속 틀어놓고 들을 수 있어 라고 누군가 댓글을 달아놓을 정도로 이제 키키의 말이 너무 좋고 듣기가 좋았다라는 댓글 본 적이 있는데 아마 여러분도 그러시리라 생각이 듭니다. 하지만 저희의 시간은 한정이 되어 있으니까요. 지금 페이스 서울에서 하고 있는 봄볕 스프링라이트라는 전시 오신 김에 꼭 관람을 하고 가시면 좋을 것 같고요. 오늘 세계와 예술에 대한 자신의 생각을 말씀해 주신 키키 스미스 작가님께 감사를 드립니다. Okay, so thank you very much, Kiki, for joining us for this talk. And Thank you both very much. Thank you for your very thoughtful questions, and thank you very much for your patience translating, and thank the audience for coming. And I will join the snoring people downstairs. So thank you. Sweet dreams, sir. Have a good day. 네, 심도 있는 질문 감사드리고 또 통역 청중분들 감사드리고요. 저는 아래층에서 지금 코 골고면서 자고 있는 분들을 이제 조인하러 내려가겠습니다. 네, 감사합니다. 좋은 하루 되세요. Thank you. Goodbye. Bye bye. Thank you.